Well, a very good evening to you. Welcome to Chan 24, the analysis show. My name is Robinson Okenye. For the next 1 hour, we'll be taking a look at what to expect in the semi-finals of Chan 24. Now, 19 teams came into the tournament and only 4 have been left at the moment. And we'll be waiting after action tomorrow to see which 2 teams will battle it out on Saturday, the 30th of August at the Kasarani Stadium, where we'll eventually have the winner of Chan 2024. I'm not alone in studio. I'm in Cedric Msumba. Good evening, Cedric. Good evening. How are you? Fine, thank you. Excited for the semi-finals? Probably. We are waiting to see how these 4 teams that are remaining in the tournament, what kind of value will they be bringing back into our living rooms. Yes, also on the other side, Hassan Juma is together with Daniel Kariuki. And before we join them, today we'll be crossing over to Kampala in Uganda, where we do have Rogers Eshtemi on standby. And also we'll be crossing over to Dar es Salaam, Tanzania, where Davis Mberia is also on standby. He will be telling us what to expect in the 2 semi-finals that will be played tomorrow. Remember, first semi-final will be played in Dar es Salaam. The other one will be played at the Mandela Stadium. So we'll be coming in a bit. We'll be going to Kampala. But first, Hassan Juma, how are you? The Red Madagascar takes on Sudan in the first semi-final of the Chan 2024 at Benjamin Mkapa Stadium in Dar es Salaam. Tanzania, then later on in the evening, Morocco will be taking on Senegal at Nelson Mandela National Stadium in Kampala. So tonight we ask you, which 2 teams will meet in the final? Which 2 teams? Because tomorrow is, of course, the semi-final. Which 2 teams will meet in the 2024 finals? Talk to us. We are on X. Robinson Okenye's account is R_Kenye. Mine is at Hassan Juma. Daniel Kariuki is at Danny Kariuki 254. Of course, our producer Dennis Otachi. And these are the 4 teams that are in the semi-final. Madagascar, of course, the defending champions Senegal and Morocco. And Morocco, definitely. And also on WhatsApp number is 0759-434-389. That's 0759-434-389. You can talk to us on that SMS or rather that WhatsApp number, and you can tell us where you're watching us from. And also SMS? We have the free SMS. Oh, yes. Right? Take it away, man. The free SMS is 22151. That's 22151. 22151. And by the way, it is free. It's free of charge. So you can send as many SMSs as possible. And of course, don't forget to tell us unatutazama ukiwa wapi. As you tell us which 2 teams will qualify for the 2024 finals. These are the 4 teams. Mimi nikiangalia nitakwambia mwisho. Robi. Tukimbia basi hadi Dar es Salaam, manake moja nusu finali itachezwa jijini Dar es Salaam katika uga wa Benjamin Mkapa. Davis Mberia wa Tanzania, baada ya kuyaga mashindano haya, wametulia tuli kama maji ya mtungi, lakini huku nusu finali kichezwa hapo kesho, wanasemaje wa Tanzania? Naam, shukrani zaidi Hassani. Kwa kweli tupo hapa katika uwanja wa Benjamin Mkapa, na hapo kesho uwanja huu utakuwa unaandaa hatua ya mwisho kabisa katika uwanja huu, hatua ambayo ni ya nusu finali, mechi ambayo itakuwa inamkutanisha Madagascar akipiga dhidi ya Sudan. Na pakubwa mechi hiyo itakumbukwa kwamba wawili hawa wamekuwa na ufundi bora katika awamu yao ya makundi, ukizingatia kwamba Sudan wamekuwa katika kundi nzito zaidi, kundi ambalo walikuwemo vigogo Senegal ambao walikuwa mabingwa tetezi, sawia pia na Nigeria ambao hawakufanya vizuri zaidi, ila kabla ya mashindano haya walitishia pakubwa. Sudan wameonyesha pia ukakamavu mkubwa kuishia katika robo finali ambayo walionyesha ukomavu na utulivu zaidi dhidi ya Algeria kiasi cha kuingia katika matuta ya penalty. Na kocha Kwesi Apia hii leo alizungumza akisema kwamba hamuogopi yeyote na yuko tayari kwa ajili ya Madagascar, ila akasema kwamba
kwamba kikosi chake kinakumbwa na jeraha moja, ila si jeraha ambalo litatishia zaidi kikosi hiko na matokeo ambayo watakuwa naandikisha humo. Lakini kumbuka kwamba kikosi hiki kina ulinzi, mabeki wazuri zaidi, kizingatiwa kwamba wameweza kuruhusu tu mabao mawili, lakini pia wana mashambulizi mazuri ambayo yamezaa jumla ya mabao 6. Kwa hivyo humu ndani kocha Kwesi Appiah atakuwa anatumia uzoefu wake, kizingatiwa kwamba anawajua zaidi wana Sudan, kwamba amewahi funza baadhi ya vilabu katika taifa hilo vikiwemo klabu ya Khartoum, na humu ndani amechagua baadhi ya wachezaji wazuri zaidi kushiriki katika michuano hii. Sudan kiasi chao cha kushambulia ni kwamba wana mabeki wazuri, safu ya nyuma nzuri, lakini pia wanashambulia kwa kasi zaidi, na hapa itahitaji muda zaidi kuweza kuvunja hasa safu ile ya nyuma ya Madagascar ambayo imekuwa imara zaidi, na hii imejitokeza katika mechi za Madagascar za awali, ikiwemo mechi ya robo finali ambayo hasa walikuwa wima zaidi dhidi ya Kenya. Na humu ndani kocha wa Madagascar atakuwa anatumia washambulizi wazuri akiwemo Fohasna ambaye amekuwa akifunga anapotakikana na amekuwa akiwapa zaidi wa mashabiki wa Madagascar waliosafiri burudani zaidi katika mechi hiyo. Kwa hivyo kila mmoja atakuwa anatarajia kwamba Fohasna atakuwa anatamba katika mechi hiyo, lakini hivyo atakuwa anasaidiwa zaidi katika safu hiyo ya mbele na John Cristiano ambaye amekuwa mchezaji zaidi, amekuwa akibuni hizo nafasi za kufunga na kumpatia pesi nyelezi huyu mshambulizi bwana Fohasna. Lakini pia ikumbukwe kwamba wana Sudan wanasaka kuweka historia kubwa ya kufuzu katika finali katika michuano hii, ikizingatiwa kwamba bwana wana kombe kubwa zaidi la AFCON ambalo walilishinda mwaka 1970, mashindano yakienda kwao nyumbani, na humu ndani watakuwa wana hasa saka kuwapa mashabiki wao tabasamu, ikizingatiwa hali ya usalama ambayo inaendelea katika taifa lao, na ni swala ambalo kocha Kwesi Appiah amelizungumzia kwa mazima hii leo, kwamba wao kando na uwanjani wanazingatia kwamba watarudi nyumbani na nini hasa ambacho angalau kitapoza yale madonda ama kile kidonda ambacho wale wana Sudan wamekuwa wakishuhudia nyumbani. Kwa Madagascar wanasaka kuweka historia ya kufuzu katika finali ya michuano hii ya CHAN kwa mara ya kwanza na kuwa taifa la kwanza ama kisiwa cha kwanza kufuzu katika michuano hii ya CHAN. Kwa hivyo kiufundi Madagascar wana ufundi zaidi wa kushambulia kwa kushtukiza, na wamekuwa kitumia ufundi wa pasi fupi zaidi, na hii itawalazimu hasa viungo wakati wa wana Sudan kuwa wima, kuna kwamba wanavunja zile pasi fupi na kuweza kuyumbisha hasa ile kasi ambao wana Madagascar wako ndani. Kivyangu nahisi kwamba Sudan ana uwezo wa kufuzu katika finali, kizingatiwa kwamba amekuwa akionyesha kwamba anaweza pambana hasa katika mechi hiyo ya nusu robo finali dhidi hasa ya wana Algeria. Kwake Madagascar ana uwezo pia kufuzu katika finali, ila kesho ndani ya dakika 90 atajulikana mtu, na kuna uwezekano mechi hiyo ikaishia katika hatua ama matuta ya penalty. Kivyangu nampigia upato mwana Sudan kufuzu, na tutasubiria kuona iwapo pia kiasi cha mashabiki ambao wamekuwa kifika katika mechi za Taifa Stars watahudhuria mechi hiyo, ikizingatiwa kwamba si timu yao ya nyumbani itakuwa inacheza. Kwa hivyo tutakuwa hapa kuwajuza watazamaji yote matokeo na matukio jinsi yanavyojiri wakati mechi hiyo inachezwa hapo kesho. Kwako Hasani. Asante sana mwenzangu Davis Mberia ambaye atakuwa anafuatilia mbashara mchuano kati ya Madagascar na Sudan, mchuano ambao utachezwa katika uga wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Robinson Kenya, I hope Tanzanians will turn up and watch the semi-final between Madagascar and Sudan, especially because after their team, Taifa Stars, was knocked out, of course, the number has been, well, deplorable. Well, definitely we'll have to wait until tomorrow to see whether they will turn up in numbers to support whichever team they want to qualify semi-final. But remember, earlier we promised we'll cross over to Kampala in Uganda, and right now I'm being joined by Rogers Eshtemi. Good evening, Rogers. And as they say in Uganda, Sebo Oliotia. Sebo Endumulunji. Good evening, Robinson and the guys in the studio. How are you doing, man? Kampala quite chilly. Bring us up to speed on what has been happening this whole week that you've been in Uganda.
Absolutely, the environment has been crazy and the atmosphere electric as you expected because, the tournament has been crisscrossing across Uganda, Tanzania, and Kenya. That definitely right now we are having 2 semifinals in Dar, and then the other semifinal will be in Kampala at Nambole Stadium. And unfortunately, this time round, we'll not be having the co-host in the semi-final, bearing in mind that the Uganda Crans fell 1-0 to Senegal in the quarterfinals. So, of course, as expected, maybe many fans, we are going to see if indeed they'll turn up for this game. But, as these 2 teams will be facing off, that is Morocco and Senegal. These are 2 teams that have already won this title. Senegal are the defending champions, while Morocco are 2 times champions, and remember they failed to grace the last edition in Algeria. But this time round, here they have arrived and they have cruised into the semi-final like they never left before. But of course, expectations are high, and these are 2 tactical sides. And it is expected that whoever will win this particular semi-final tomorrow night has an upper chance of going ahead and lifting the trophy, because Senegal, their match against Uganda, they were so tactical and kept on waiting the best moment before they reacted. And, of course, the Ugandans dominated that game. They had more possession and tried to maybe knock the door of Senegalese defense. But, their captain, Baes Assain, together with the goalkeeper, Mark Phillips, they did a great job together, the entire defense. And after that, it was a moment for them to get a goal when Omar Ba, one of the most dependable player for the Senegalese side, took the chance by his own hands and maybe won that game for the Senegalese. But on the other side, of course, you have the like of the leading goal scorer at the moment, that is Osama Limlu, who has so far scored 4 goals. That will be the danger man in that match. But, it's going to be a match that will likely to be won in the midfield, because looking at both sides, there are teams that have the experience. But at the end of the day, it is who will get the chances and score, because remember this Senegalese side has the lucky man, that is Christian Gomis, who is likely to give the defenders, the Atlas Lion defenders, a run for their money. But the biggest question is, will the Ugandans stand up for this match? Because most of them are really disappointed, but maybe just trying to propagate the spirit of Pamoja and maybe the East African slogan, they might show up just to enjoy the game, as maybe they look forward to who might end up being the eventual champions of this edition CHAN competition. Shtemi, now that all the East African countries are not in the semi-finals, probably one question I would want to know, or rather one thing I would want to know from you, you interacted with the Ugandans after they were knocked out of the competition. What was the general feel like in Uganda when they failed also to qualify to the semi-finals? I think most of them are of the opinion that the boys had outdone themselves. They never expected to go this far. Remember, they were also not in an easy group, and the way they qualified into the quarterfinals wasn't unexpected. They had to push until the last minute when they drew 3-3 against Bafana. So for them, maybe one of the best matches in this tournament was actually in the quarterfinals against Senegal. And from how the boys pushed themselves, they carried themselves against the defending champions, most of the fans feel like, indeed, at least we have a team that you can start building on ahead of the upcoming competition. You understand, the World Cup qualifiers will be coming up early next month, and already they're in that mood saying that if already these boys have already shown us that this is the type of performance we have, then we can continue trying to brush our shoulders with the big boys in the continent. But all of them are already agreeing that indeed the level hasn't been the same in this tournament compared to other teams which have maybe stronger leagues. It has shown that the East African teams need to at least also try and invest in more quality players, and that is by trying to invite the quality foreigners from other region. That is, we say from Western region, we from Northern Africa, and also Southern, so that they can try to integrate and play against the best before they try to grace such competition. Well, thank you very much, Roger Sishemi. Remember the last time we had, one of us here outside Nairobi. That was Daniel Kariuki promised Cedric Musumba and Hassan Juma that he was going to bring back fish. I don't know, what are you going to bring back for them?
My friend, this is the pearl of Africa and the land of martyrs. So I'll come back with much blessing for the guys in the studio so that they can try and live more than 100 years. Well, thank you very much, Roger Seshtemi. Well, probably they thought you were bringing something tangible, but clearly that's not the thing here, but you'll be bringing blessings to them. Kariuki, I hope amesikia, Hassan amesikia, Cedric amesikia, and we'll be waiting to see kama pia Mberi ataleta kitu ama itakuwa ni ataleta dera. Sijui atatumia wapi. Thank you very much, Roger Seshtemi. Now, Daniel Kariuki, now that they've said that you're the one receiving blessings, what do you have for us? What are Kenyans saying on who will qualify to the finals of CHAN 2024? Mimi nataka hapo mahali Mberi analeta dera. Mimi niko hapo kwa Mberi hapa. Hapo kwa Mberi. Hapo kwa dera. Wacha tulete hizo dera hizo. Tutasubiri kwa hamu na hamumu hizo dera. Lakini Robinsi ndani Rogers is not good. Anasema ati blessings. Oh, si hata angesema matoke. Blessings. Achana. Ama anakasirika siku kuleta samaki. Beria, tulete dera. Tonight we're asking you which two teams will qualify to the finals of this year's 2024, of course, CHAN Championship. Morocco and Sudan will be in the CHAN final. The final will be Morocco versus Sudan. Mimi ni Ambrose Mbego kutoka Kakamega. Senegal itachukua kikombe, ni Dan kutoka Kericho. Kumbuka Senegal are the defending champions. So right. He's putting his money on Senegal retaining the title. Final itakuwa Morocco Sudan. Ambrose Mbego, asante sana Ambrose. Mimi ni Joel kutoka Mombasa. Mimi naipa Sudan kichwa kuwa itashinda. Sudan, okay. It's closer home, man. Final will be Sudan na Morocco. Jambo, I hope mnaendelea poa. Morocco ndio itaqualify. Jina langu ni Mugambi. Mimi ni shabiki from Kenya. Niko tuned. Cyprus from Kisumu. Wait for Sudan versus Senegal in the final. Salim Ngashe, Nairobi. Sudan ushinde. Everyone's, most of the guys here, it's Sudan, Sudan, Morocco, Sudan, Senegal. Okay. So, Sudan is closer home, eh? Definitely. Maybe ndio maana wana unasema zingine mbili as I refresh ni kama inapotea kidogo. Uangalie nyingine moja kabla tu refresh hapa kwa Okay, so Morocco and Sudan for the finals. Hi, it's David from it is David from Barnabas, Sudan to win CHAN. Oh, kuna place to Barnabas, eh? I think so. Sijatembea Nairobi sana. I go for Sudan. Location Nairobi, umoja. Namba. Tuletea mambo mengine. Haya, mimi wacha nisome 2-3 kabla tuende. Morocco versus Sudan, Lazaro Ojango. Ni Lazaro Ojango. Yes. Brian KE anasema Morocco to the final. Bernard Kirui anasema Sudan versus Morocco. Dorcas Sozan James anasema Morocco and Senegal. Alafu kuna Okeu Ugenya anasema Sudan and Senegal. Anauliza when will this semi-final play off? Huyo ni Wabili Freddy. Semi-finals are tomorrow. Tomorrow, that's tomorrow. 5:30 and 8:30 there. Definitely. Alta Kamau, Sudan, Morocco. Kuna Agnes Mugami anasema wishing the best to Sudan and Morocco. Senegal, Morocco. Huyo ni Ken Juki, alafu John Ngugi anasema Sudan. Those are just some of the SMSs, or rather some of the feedback that we are getting on which teams will qualify to CHAN 2024 finals. Of course, we take a short break, but when we come back, we'll be joined by Robinson Okenya and Cedric Msumba to break down the semi-final pitting. Nani? Sudan. Versus Madagascar, yes, and then Morocco versus Senegal. Against the defending champions, Senegal. Yes. Don't go too far.